Wakubwa shikamoo, wadogo hamjambo. Karibu Kelele FM, konami Suzibi. And the only Prince Emeka from Nigeria. And on this chilly morning, we are talking about a topic that is rather heart-wrenching. There's this lady, she only identified herself as Karambo. Karambo says that she's been married to her husband for 14 years, but only recently discovered that this husband is a conman who has caused so much misery to so many people. Now, Karambo is in a dilemma and she asks, what should she do? Should she soldier on with the marriage because she has vows to uphold, for better or worse, or should she decide to move on and disown the man and just have her new life? She is wondering what to do. What would you advise her? Well, when you said, yes, I do, it was actually for better, for worse. Now it is time for worse. Stand by him and then make this man a better person. Because if you start running away, then it means you are becoming an opportunist who is only there in good times. And when it comes to bad times, you run away. You are one. So if he's a criminal, you are also a criminal. Then, because you bear his name. What that means is there's no longevity for one in that marriage. If at all you're marrying someone, you actually intend to have a life partner. By the time you are a criminal, that then means that your life is really, really short. So I have no business trying to marry somebody who I am unsure of what they're doing. And if what they're doing is risky, anybody can take them out at any point. So I am under no obligation to stay with someone once I discover that the person is a criminal. You know, Susie, it is very hard to stand by a woman all these years because a woman's enemy become your enemies whether you like it or not. The woman will nag you here, will force you to doing what actually you don't even think of doing. You are going to put on the kind of shirt she wants you to put on and not actually your likes. Now, if this small weakness can actually make you run away, why can't you also be there for him? If anything, women are the most understanding of a couple. By the time a man has chosen to go out and consciously engage in criminal activities, he should have thought about me. And by the time you speak of shots, honestly, I am in your life to take care of you. Remember the case of the late Mishuki and his wife? The day that he turned up in public with a torn sock, the wife had to come out and actually apologize to the public that she let her husband wear a torn sock. Remember the case of Kidero recently? A similar scenario happened. The wife had to come out and apologize. A woman is there to take care of you. So you have no business claiming you're wearing shirts that she wants. No, she is just looking after you and ensuring that when you're going out in public, you're representing her right. I woke up this morning. Unasikia sasa tabia za wanawake? Moto ikiwaka ndiye anageuka, anaanza kuuliza niende ama nisiende ama kama job ya kumbe bwanake ni mwizi, unataka ngoje nini tena? Kama nataka aende. Yaani hiyo time yote hajajua ati yeye ni criminal. Amegundua hivi karibuni. Karibuni. Yaani hiyo time yote hakuwa anajua. Unajua bibi angekuwa sha sense juu ya huyo mzee. Unajua vile wanawake siku hizi wako na mapua refu. Sasa unataka kusema alijua? Si ndio alijua, ni ile yako anataka kusema. Unajua mwanamke akikujiambia ati yazi yako ako na mtu mwingine, haizi kubali mpaka aone, lakini hiyo story talipuka ndio utaona ameanza kujitokeza hapo hivi. Lakini si anaweza muruka ka pendi wa gondi, apendi wa gondi. Lakini mbona aliamua kuwa mgondi? Unaniuliza maswali, kwani mimi ni brother yake? Si vile nimemtetea. Hata mimi nasema story vile iko. Na wewe ukigundua bibi yako ni mchawi, utafanyaje? Haya, atarudi kwao hiyo siku. Unaweza ishi na mchawi. Na mbona unataka huyu mama avumilie kaka upendi wa chawi? Unajua historia yao ni tofauti. Unajua kali ya kwa Gondindi ashughulikia familia yake, una understand. Part of all mchawi ni shetani na history hauwezi compare. Hiyo ni wewe. Yeye pia ako na njia yake ya kufikiria. Kama ulifita kitu kwa wife au kwa azi, alafu ilifuke baadaye, ako na right ya kufanya vile anataka. Umemlet down. How are you, sir? Fine, thank you, Mrs. Kamuzi. You see, I have this small issue I want to discuss with you. Yeah, go on. It's about Chantel. What about Chantel? I don't like the way she dresses. So what's wrong with her dressing? Especially because she's the first person the people, our clients, see when they come in. Well, and have you discussed it with her? Yeah, I tried to talk to her, but she didn't get it. Sir, are you still listening to me? Yeah, and is there any other employee complaining? Not really. But you see, you can see the reaction. You know, it's not right. Well, and have you discussed this with Pilato? You know, Pilato is somehow not serious.
Yani, I've tried to talk to him, but he doesn't take it serious. In fact, I see as if he's enjoying it. Sir, are you listening to? Oh, sorry, Mrs. Kabudi. Chantel, I'll see what I can do about it. Is there anything else? No. That was all. Okay. Fine, huh? I'll get to the bottom of it, okay? That will be all. You are tuned into the hottest morning show, and you're with me, Susie B. And the only Prince Emeka. And today we are talking about a caller who only identified herself as Karambu. Karambu says that she has been married to her husband for 14 years, but only recently discovered that the husband is a serial conman who has caused so much misery to so many people. So she is in a dilemma. She doesn't know whether to stick to her vows for better or for worse, or should she pack up and leave. What do you think? Call us on 444101. Hello, Kelele FM. Habari ya Kelele. Salama sana, sijui wewe. Unaitwa nani na unapiga kutoka wapi? Huyu ni Remi. Remi, unapiga kutoka wapi? Napiga kutoka Ngong. Aya, sasa tuambie, unaweza kumwambiaje Karambu? Ningetaka kumwambia kama napenda huyo mwanaume ni lazima msaidie. Hiyo ni kama kuteleza. Kwa sababu huwezi badilisha ile kitu imetendeka. Oh, lakini umesema kama nampenda. Sijasema hivyo. Mpaka huyu mwanaume confess na aseme kila kitu amefanya. Alafu aombe msamaha. Kwa sababu unajua ameingisha familia yake ndani. Na kama hampendi je? Kama nampenda. Lakini wameishi kwa miaka 14. Itakuwa kwamba unaweza kuishi na mtu kwa muda huo wote na huo umpendi? Basi hakuna haja ya kung'ang'ana na mtu. Unajua, hiyo kusamehe mtu ni sacrifice. Ni kitu na struggle nayo. Huwezi samehe mtu mwenye humpendi hivyo. All the money that he was getting was the one that was catering for your rent, clothes, the shoes that you are putting on that are good. Now it is time for you to stand by him. Whether he's being taken to jail or not, you are supposed to be there. You are together in it. Emeka, this man found me as an independent person. I was an individual. I was capable of taking care of myself. At least that is what every woman should be about. By the time this man is coming into your life, let him come and find you with your own value systems. Let him bring his own, and you sink it. By the time he's engaging in criminal activities, this man clearly has gone and killed any value systems that you ever set aside, and for that reason, there's no sink. She has an independent right to do whatever it is that she pleases to do. Kelele FM. Hello? Hello? Hapa ni Kelele? Ndio, hapa ni Kelele. Haya basi. Mimi naitwa Johnston. Okuziba. Okunyanyi. Ai, hiyo jina lako ni refu. Na hata sijamaliza. Jina kamili ni Johnston Okuziba Okunyanyi Omnyololo mwana wa Richoti. Is that supposed to be a Kenyan name? Ile kitu iko ni wafunge virango na waende pahali ingine waanze maisha yao fresh. Hapo jina yao ishaharibika kabisa. Haribika kabisa. But if they run away, it means she accepts him with everything that he has done. Is she going to be comfortable with it? Wewe ni mtu wa familia. Huyu mtu ako na bibi 3 na watoto 12. Basi ataelewa watu lazima wapate chakula, school fees na pia rent lazima ilipwe. Hiyo vitu yote alikuwa akifanya ilikuwa kwa sababu ya shughuli za familia. Sasa hata huyu mama lazima aelewe hivyo. Hey, kwa hivyo wewe kwa maoni yako wafunge virago watoroke kabisa? Susi, itabidi. Wajameni, itabidi. Haya, asante sana kwa kutupigia Bwana Johnston. Continue to call us. Let us know what you think. What would you tell Karambu? Should she stay? Should she leave? Should she decide her vows are enough? Don't touch that dial. We'll be right back. Kelele FM. What? Ati, what was that guy's name again? To be honest, I only remember Johnson Simba. Something, nothing else. Simba, Okusimba, John. Forget about it. Seriously, that guy deserves 2 IDs. That both names can fit inside. Damn, what's her name? Got that right.
huyo atafanyaje? Atajitoka. Na kama ni wewe? Inadependa venye na mfiri. Aje. Kana mfiri si sana. Tutakaa chini tujue cha kufanya. But kani story hivi. Tutakaa tu. But kama sina feelings, mimi huyo naishia. Unaweza kaa na bwana home life? Si ndio, kuna sababu mob sana zinazofanya ukae na mwanaume. So pia unajua, si acha kujifanya. Kwa hivyo kama humfeel hautaishia. He, kama sina job ya maana, nani atanilipia bills na kunichungia watoi wangu? Si umetoka kusema tu saa hizi kama humfeel utaishia mara that flat. He, kama sina job ya maana, nitakaa nijipange, nitajisotia hapo. Story ya kuishia tutajua. So unaenda round in circles. Utaishia kwa sababu haumpendi au kwa sababu ya do? Sasa wewe ungefanyaje? Ni mimi nimekuuliza swali. Lakini sasa hiyo swali yako inamaanisha kama hujui, hata hujui mtu ulimpenda kwa sababu ya mapenzi au kwa sababu ya do. Hebu tukue real hapa. Can you separate mapenzi na do? Yaani kwako hizi zote zinaenda pamoja? Mimi sijasema hivyo. Nimesema tu no romance without finance. You gotta have a G.O.B. if you wanna be with me. In other words, kama bwana yako ni kila na analoti, hakuna shida. We, tafadhali, wacha kuweka maneno mdomoni mwangu. Na hurumia mwenye atakuoa. We are glad you're still with us. Today we are talking about this woman who called us that after 14 years of marriage, she discovers that she is married to a serial con man. She is now torn between staying back and staying loyal to her husband, or for better or for worse, or packing up and leaving. Hello, Kelele FM. Hello, Susie. Yes, my dear. My name is Drusilla. I'm calling from Kisii. Yes, Drusilla, what do you have to say? Susie, unajua we are assuming too much. The first thing I would ask is if she has verified these rumors. And another thing, if she has talked to the man about this allegation. Tusikimbia hapa ku make judgment and give advice without establishing the truth. So if she establishes the truth that this man is a criminal, what next? Then she has a right to leave him. But the man who has been a loving husband to you, now suddenly he turns into a criminal. Do you have to leave him? But hawezi mlazimisha ku compromise a standard while it's the husband who's on the wrong. Living after 14 years of marriage, she has a right to leave. Now, what if she leaves without making him the right person? Unajua, ukimtolerate, itakuwa ni kama unamwambia calling people is bad, except if it's our family. Hiyo ni lesson gani to our children? It's like categorizing criminality and saying it's bad except when it's from our family. After 14 years of marriage, why do you leave? I'm not saying everything is lost, but ye kuregain trust yangu you'll have to work very hard. Na nitampia suspension ya mwaka moja, kwanza fikiria maisha yake alafu ndio nitaona. Hey, na wewe ni mkali. Haya, asante kwa kutupigia. Kelele, hello? Hello, Kelele. Yes, hello, mwenzangu nani? Naitwa Ronald kutoka Kitengela. Aya, Ronald, tuambie. Swali langu ni, mlivyoenda kufunga ndoa, mkasema for better or for worse, ilikuwa na maana gani? Kulikuwa na vikwazo fulani au ilikuwa ni ahadi bandia? Manake sijawahi sikia watu kwenye sherehe ya harusi wakipeana ahadi na kuongeza vikwazo. Lakini sasa huyu Karambo hakujua kwamba hii ndio wasa ambayo alikuwa akiingia. Amepata kujua juzi kwamba huyu anafanya kazi kama hiyo. Kwa hiyo hiyo wasa ambayo sasa anaiona ni wasa ya kujitakia ambayo imekuja juzi. Mimi sijatetea mtu. Swali langu tu ni kutufanya tufikirie maana ya yale maneno yenye uzito sana, for better or for worse. Na ni nini maana ya ndoa? Lakini sasa wewe ungeweza kumpa mawaidha gani huyu Karambo? Siwezi sema Karambo afanye nini. Unajua mambo ya watu wawili ni ngumu sana. Siwezi kujifanya niko na jibu ya hilo. Lakini vile nasikia maoni ya watu, tumekuwa na ubinafsi sana. Hatufikirii mambo ya ndoa kwa ule uzito unatakiwa. Okay. Thank you so much, Ronald, for calling. Keep those calls coming. Let us know what you think. Let us know what you have to say to Karambo. You on Kelele FM, where Kelele ulitaka, Kelele umepata. Kelele FM. Hey, Chantel. Hey, sema Mrs. Kamiti. Poa sana. Niambie. Today you just look lovely. Thank you. That dress.
Must have costed you a fortune. I know, eh? No, I'm telling you, this stress. Hey, you know me, I wear designer clothes. I don't wear mtumbas like people like you. Kesio kubaya, but you know me, I wonder. Mkiva mtumba, hamsikiangi vibaya. Unajua mimi nikavaa mtumba, naweza jikuna mpaka nikufe. Inaitwa allergy. Lakini tutaikemea katika jina la Yesu. Ni maskini utakemea, hata na allergy. Aki wewe. But anyway, just give credit where credit is due. Today, you look like, you know, you should have like 5 of those in your wardrobe. I have so many of them. But I have this friend of mine from Thailand, and not from Thailand. He buys clothes from Thailand and Turkey. I'm telling you, he has the best clothes. Unafaa ujaribu. Nimwambia kuletee. Unapenda kala gani? Pink, blue, green. Kwanza unajua kavaa mini skirt. Hey, unaweza sumbua watu kwa hiyo ofisi, utatokelezea hapa. Huko kwa mini skirt, huko mimi nilitoka. Unajua nayo miaka haikubali kata. Kunanga mambo ya miaka, ficha miaka. Wewe. Anyway, have you seen Polycarp? Polycarp? Nimemwona kwa ofisi yake. You didn't have like any conversation with him, hajakuita? He hasn't. Kwani he's supposed to call me? No, just forget about it. Tuongee tena tuko office. Sawa. Na usisahau ukitaka hizo nguo niambie nitakuitishia. Nitakwambia. Sawa. Kwanza za pink. Thank you for staying with Kelele FM. Today we're talking about Karambo. 14 years later, you discover the man you've been married to is a serial conman. What do you do? Do you stay in, support your husband, or do you leave? That's what we are asking. Hello, Kelele FM. Susana Poppat. Wewe kwa nini unaribu jina langu hivyo? Si kuharibu. Kwanza hiyo ni jina ya maana sana. Unajua hapa kwetu hiyo ndio jina tulikuwa tunaita wale wasichana walembo sana. Mimi sitoki hapo kwenu, na hapo kwenu ni wapi, ndio unaitwa nani? Naitwa Abednego Nyanchwani na napika tu kutoka hapa Nyaramba. Abednego, leo unasemaje juu ya hii topic? Hivi ndio nasema, vile mmesaidiana hiyo miaka yote umeona ndio vile mtasaidiana kwa hii shida. Sasa sile msee alikuwa analeta hiyo matunda, silikuwa tamu. Kwa nini hamkuuliza saa hizo hiyo matunda ilikuwa inatoka wapi? Sasa umejua hiyo matunda ilikuwa inatoka wapi, usianze kuruka na kujifanya hata wewe sasa ni special. Lakini angejua aje kwamba huyu mzee alikuwa akitoa hiyo pesa kwa hiyo jinsi? Sie ndio alikuwa amesuba. Hauwezi ukaishi na mtu hiyo miaka yote hauna fununu ile vitu anafanya. Lakini si amesema hiyo kitu amegundua juzi tu. Alikuwa wapi? Hata wewe ukue macho. Obadia sisikizani na wewe, lakini asante sana kwa kutupigia, tumeshukuru. Iko vitu nafanya hapa ya marketing. Vitu kama supplements, sabuni mzuri, mafuta. Naweza nikupate aje? Tutapanga tu, sijali. Asante sana kwa kutupigia. Do you mean that now you are going to betray your husband because of what has happened, or does this marriage actually mean anything to you? By the time he was engaging in these things, he broke any trust that he was entitled to from my end. Whatever I choose to do, this, depending on what I discover, is my own business. I am protecting my family. I am protecting my children. I am protecting him. You are still on Kelele FM. We are still talking about this issue of 14 years later, you discover you are married to a total stranger. He's doing some things that are despicable. What do you do? Do you stay? Do you leave? Let's know what you think. You're on Kelele FM, where Kelele ulitaka, Kelele FM. Good morning, sir. Morning, Chantal. I have an issue. Well, then why don't you sit down? And what could be the problem? It's about the warning letter that you wrote me. Sir, the letter that says people are complaining about how I dress. Nobody in this office has ever complained about my dressing. Plus, they should have taken the matter to Pilato before handling it to you. Okay, let me ask you, Chantal. What do you think about your dressing? Of course, I'm very stylish and I wear designer clothes. And if there's anyone who's complaining, ni wivutu ya wanawake wa hii ofisi kwa sababu hawezi afford. Look here, Chantal. I'm a very liberal man. I don't mind the way you dress. Actually, as a matter of fact, you dress very well. Thank you. But now look at it from this other angle. What will other people think? We have people from different cultures, different backgrounds, different religions here. You see, what you portray here could also be a wrong impression for the company. But sir, I've never complained about anyone and how they dress. Plus, some of them have very bad perfumes. Now, I've never complained. Then why don't you come over? Wewe, hebu kuja hapa, rudi hapa. Wacha kujifanya unatoroka.
Unatoroka nini? Nakwambia nilikuwa natoroka. Nitorokea nini? Sina kono kitoroka. Au unatoroka kwa sababu unajua uko guilty because you're the one who's behind this warning letter, si ndio? Acha nikwambie kitu moja ukweli. Kuongea ukweli Chantel unavaa vibaya sana na unajua unakaa pale kwa reception, you are the first image everybody sees akiingia hapa. Tutafikiria sisi wote tuko hivi. Ulianza kujali reception lini? Uko reception kwako ama unangoja una expect nitole reception wewe uweke. Hakuna mali kama account unataka reception wapi? Can you one half for me? Chantel, come Mrs. Kamuthi, enough. Look here. This is my office. You ought to respect it. Am I making myself clear? Huh? This is a company that should work as a team. I want you to bury these hatchets and let it go, all right? If you have something to share, Mrs. Kamuthi, share it with Chantel on a sisterly basis. No, listen to me. Tell her on a sisterly basis. And you, learn to accept criticism positively. Am I making myself clear here? But you should tell her to mind her own business. And you should learn to respect me. Respect you as who? Do this. I want you to bury these hatchets. I want you to run this company as it should be. Well then, shake hands and get back to work. I don't have all day. Well, what are you waiting for?